কোন ইটিসি। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ কপার ইন আওয়ার বডি। Copper is a important cofactor for a large number of enzymes which are very important for various metabolic reaction of our body. Some of them are ALA synthesis. ALA synthesis কি কাজে লাগে, কোন এনজাইম কোথায় লাগে? তো ফার্স্ট হচ্ছে ALA synthesis, ALA synthase। দুই হচ্ছে এসওডি। এসওডি পড়েছিস? পড়া হয়নি, আমিই পড়াবো মোস্ট প্রবাবলি। এসওডি হচ্ছে সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ, হুইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। মানে পোটেন্ট, ইম্পর্টেন্ট বলা ভুল, পোটেন্ট মানে মোস্ট পোটেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইন আওয়ার বডি। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ কি, কোনো আইডিয়া? দেখ ভাই, গল্প করিস না, পড়ার ইচ্ছা না থাকলে পড়ো না, আমার কোনো কিচ্ছু এসে যায় না, বাট ডোন্ট ক্রিয়েট ক্যাওস। আমার কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ কি বুঝতে পারলাম? অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মানে ধর আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত রিয়াকশন হচ্ছে, তাই তো? রিয়াকশন হচ্ছে, তার মেটাবলিক রিয়াকশনে কি হয়, ফ্রি রেডিকেলস তৈরি হয়। ফ্রি রেডিকেলস ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার বডি, মানে যার কন্ট্যাক্টে আসবে তাকে ধ্বংস করবে। এনি টিস্যু ইজ ডিস্ট্রয়েড বাই ফ্রি রেডিকেলস, তাই তো? সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দ্যাট স্ক্যাভেঞ্জার, মানে দ্যাট ডিস্ট্রয় দিস ফ্রি রেডিকেলস, মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, হুইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ respiratory sense system, which is produce ATP in our body. Next হচ্ছে tyrosinase. Tyrosinase enzyme is associated with the production of epinephrine, norepinephrine, melanin এই সমস্ত। ঠিক আছে, নেক্সট lysyl oxidase. Lysyl oxidase is an important enzyme associated with the production of collagen synthesis সে লাগে। নেক্সট সেরুলোপ্লাজমিন। সেরুলোপ্লাজমিন তো গতদিন আজকে পড়ানো হবে। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আয়রন ট্রান্সপোর্ট ইন আওয়ার বডি। আচ্ছা, বিসাইডস দিস কপার ইনক্রিজেস দ্য এইচডিএল লেভেল ইন আওয়ার ব্লাড। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এইচডিএল, কোনো আইডিয়া আছে? এইচডিএল গুড কোলেস্ট্রল আর ব্যাড কোলেস্ট্রল? হ্যাঁ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস অফ কপার। ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস অফ কপার হচ্ছে 1.5 to 3 মিলিগ্রাম পার ডে। ঠিক আছে, এই পরিমাণ কপার প্রতিদিন আমাদের লাগে। এটা আসে কোথা থেকে? থ্রু ডায়েট। কোন কোন ডায়েটে থাকে ওই সব শাকসবজি লিখে দিবি, ভেজিটেবলসে সবই পাওয়া যায়। তারপরে হচ্ছে যে অ্যালমন্ড, সেল ফিশ, বিনস এই সমস্ত আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। About 20 to 30% of dietary copper is absorbed by our intestine. ঠিক আছে, after absorption when copper enters into the mucosal cell, it's bind with a protein that is known as metallothionein and deposited in the copper intestinal cell. From intestinal cell, copper goes to plasma by protein copper binding p-type, copper binding p-type ATPase protein. ঠিক আছে, next the copper binds with
albumin in blood and goes to liver, where it is bind with a apoceruloplasmin to form ceruloplasmin. This ceruloplasmin is excreted through bile or it comes into plasma. বোঝা গেল? তাহলে ইন্টেস্টিন থেকে ইয়ে হচ্ছে, অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, গিয়ে মেটাল ও থিওনিনের সঙ্গে বাইন্ড করছে, ডিপোজিটেড হচ্ছে, আর মানে সেলে স্টোরেজ হচ্ছে, সেই সেল থেকে সেটা হচ্ছে প্লাজমায় যাচ্ছে, কপার বাইন্ডিং পি টাইপ এটিপিএস দিয়ে, সেখান থেকে প্লাজমায় যাচ্ছে, প্লাজমা থেকে লিভারে যাচ্ছে, লিভারে বাই বাইন্ডিং উইথ অ্যালবুমিন, লিভারের থেকে সেলুলোপ্লাজমিনের সঙ্গে যোগ হয়ে সেলুলোপ্লাজমিন করছে, এই সেলুলোপ্লাজমিন বাইল দিয়ে সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু পোর্শন ব্লাডে যাচ্ছে। এই হলো মোদ্দা কথা ব্যাপারটা। তারপর হচ্ছে এক্সক্রিশন, মেনলি কপার ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু বাইল, সাম পোর্শন ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু ইউরিন। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ডিসঅর্ডার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কপার মেটাবলিজম, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। You may get a short note on it. Wilson's disease, the most important part of copper in for your exam. It will get a short note on it. ভালো করে পরীক্ষা আসবে কিন্তু, ঠিক আছে? Disease associated with the copper metabolism first and foremost and important for your exam is Wilson's disease. ঠিক আছে? ওর পাশে লেখা আছে AR, মানে autosomal recessive disorder, the gene associated with the ATP-TB gene that encodes the protein of copper binding P-type ATPase protein. What is the function of this protein? The function of this protein is transport the copper from cell to plasma. তাই তো? আচ্ছা, when the mutation of the gene ATP-TB occurs, the transport from the plasma to cell to plasma is hampered. So copper is deposited into the various part of the body like liver, bones, brain, etc. And there is less production of ceruloplasmin. What is the normal level of ceruloplasmin?
Ceruloplasmin normal range is about 20 to 60 milligram per dl. ঠিক আছে, ceruloplasmin, you might get a short note on ceruloplasmin. It is an important. ঠিক আছে, next, what is the clinical features of Wilson's disease? Is associated with the symptoms like hemolytic anemia. Next is liver disease like hepatitis, cirrhosis. Neurological disturbance like Parkinson's disease. Parkinson's disease হচ্ছে একটা ব্রেনের যেখানে তোর হচ্ছে ইয়েটা ভুলে গেছে এখন, ওতে ট্রেমর হয়, মানে তুই মানে মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়, রিজিড মানে মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়, আর ফাইন ট্রেমর হয়, রেস্টিং ট্রেমর হয়, মানে হাত পাগুলো কাঁপতে থাকে। ঠিক আছে, ট্রেমর হয়, অ্যাটেক্সিয়া হয়। আর একটা হচ্ছে কেপ রিং পাওয়া যায় কর্নিয়াতে। ঠিক আছে, কর্নিয়াতে একটা গোল্ডেন ইয়েলো রিং পাওয়া যায়, যেটা অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়। ঠিক আছে, নেক্সট ডায়াগনোসিস কী করে করবো উইলসনস ডিজিজের ডায়াগনোসিস? এক হচ্ছে সেরুলোপ্লাজমিন লেভেল কমে যাবে, বায়োপসি করা হয়। লিভার বায়োপসিতে লিভার যেহেতু সেলে ডিপোজিশন কপারে বেশি হচ্ছে, তার মানে অবভিয়াসলি কপার আমি বেশি পাবো, তাই তো হিসেবে তো তাই আসা উচিত। ইনক্রিজ কপার লেভেল ইন লিভার। নেক্সট ট্রিটমেন্ট। তাহলে সেলে বেড়ে গেছে, বডিতে বেড়ে গেছে, তাহলে কি করব? আলটিমেটলি আমাকে দিতে হবে যেটা চিলেটিং এজেন্ট। পেনিসিলামিন ইজ দ্য চিলেটিং এজেন্ট which binds with copper and excretion occurs through the urine. That is all about the Wilson's disease. Next, I am coming to Menkes disease. You may get also a short note on it. It is a sex-linked disease of infant male babies. ঠিক আছে, here defects lies in the absorption of copper by the intestine. ঠিক আছে, তার মানে আগে কি ছিল, অ্যাবজর্পশন হচ্ছিল, ওখানে এক্সপোর্ট হচ্ছিল না ব্লাডে। ঠিক আছে, ফলে ডিপোজিশন হচ্ছিল, আর এখানে অ্যাবজর্পশনই হচ্ছে না। তার মানে কি হবে, কপার লেভেলটাই কমে যাবে বডিতে, কপার ডেফিসিয়েন্সি হবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অল্প বয়সে হয় এবং ইট মে। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল সাইন্স অফ সিমটমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, কানেকটিভ টিস্যু, ভাস্কুলেচার্স। ঠিক আছে, পুয়ার গ্রোথ হয়, মেন্টাল রিটার্ডেশন হয়, লুজ স্কিন অ্যান্ড জয়েন্টস হয়, মানে স্কিনগুলো লুজ থাকে, জয়েন্টসগুলো ফ্লেক্সিবিলিটি বেড়ে যায়, হাইপোথার্মিয়া হয়। The babies may die at the age of 3 if it is untreated. Treatment is কম আছে কপার, তাহলে কপার দাও, আইভি কপার। নেক্সট ডিসঅর্ডার হচ্ছে সিএনএস ডিজিজ, সিভিএস ডিজিজ, মানে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। সিভিএস আই মিন কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। ঠিক আছে, copper is associated with the arterial wall formation. So deficiency of copper leads to weakness of the arterial wall that gives rise to aneurysm of arterial wall. Aneurysm কথার মানে হচ্ছে যে সোয়েলিং হয়ে যাওয়া, তার মানে থিন হয়ে গেল, কোনো কারণে প্রেশার টেশার বেড়ে গেলে রাপচার হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ এ ডেডলি কন্ডিশন। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে কপার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য অ্যানিমিয়া। আমরা জানলাম কি কপার অ্যালা সিনথেসিসের একটা পার্ট, ইম্পর্টেন্ট কোফ্যাক্টর ফর অ্যালা সিনথেসিস। অ্যালা সিনথেসিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য হিম সিনথেসিস। So if there is deficiency of copper,
there will be reduction or hampered of heme synthesis that gives rise to anemia. Obviously তাই হওয়া উচিত। নেক্সট হচ্ছে যে copper interfere with transport of transferrin. What is the function of transferrin? Transport করে। আর another function of copper is ceruloplasmin converts Fe3, ওখানে আমরা গতদিন পড়িয়েছিলাম, Fe2 কে Fe3 তে কনভার্ট করে। This Fe3 is transported in blood as transferrin. This conversion is hampered if there is deficiency of copper. That also gives rise to anemia. Third point is copper deficiency causes RBC, reduces size of RBC. তিনটে কন্ডিশন আছে, এটাও কিন্তু কোশ্চেন আসবে যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন কপার অ্যান্ড অ্যানিমিয়া। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আসার চান্স আছে, মানে একটা কিছু পাচ্ছিস আর কি, পাবি। ঠিক আছে, দ্যাট গিভ রাইজ টু ক্রমিক অ্যানিমিয়া। আর আয়রনে কি হয়, কোন টাইপের অ্যানিমিয়া পাই আমরা? কালকে পড়ানো হয়েছিল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ, মাইক্রোসাইটিক মানে সেল সাইজ কম, আয়রন না গেলে তো তোর হিমোগ্লোবিন লেভেল কম হবে সেলে, তার মানে এমসিএইচ বলা হয়, মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন। তোরা ফিজিওতে পড়ানো হয়েছে এমসিএইচ, কথাটার অর্থ এমসিএইচ আর এমসিভি, এই দুটো দিয়ে আমরা ডিফাইন করতে পারি whether it is microcytic hyperchromic or microcytic normochromic। বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশনে যেমন আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে তোর হয় মাইক্রোসাইটিক হাইপ্রোক্রমিক। ক্রনিক অ্যানিমিয়াতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক সাধারণত হয়, যেমন কপারে আমরা পাচ্ছি কি মাইক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক অ্যানিমিয়া। এখানে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন করে না, বাট সেল সাইজটা কমে যায়। ঠিক আছে, নেক্সট আই এম কামিং টু হেয়ার। As copper is associated with the tyrosinase enzyme that is associated with the melanin synthesis, so deficiency of copper leads to reduced production of melanin, that gives rise to hypopigmentation and premature graying of hair। তাই তো, গ্রে মানে কি, চুল পেকে যাবে আর কি, মুদ্রা কথা। নেক্সট হচ্ছে লো লেভেল অফ স্কিন ডেফিসিয়েন্সি, স্কিন ডিসফাংশন হয়, যেমন তোর লুজ স্কিন হয়ে যাবে, এই সমস্ত, এই শেষ, এটা সম্বন্ধে শেষ, কপার শেষ হয়ে গেল। ঠিক আছে, নেক্সট আই এম কামিং টু ফসফেট। ফসফেট তেমন পরীক্ষার জন্য তোদের ইম্পর্টেন্ট নয়। ঠিক আছে, phosphate is a macronutrient or macro mineral. Total body content is about 1 kg. It is present mainly in bone and teeth. About 75% of
total phosphate present in our bone and teeth as a organic phosphate or binding with or hydroxyapatite, তাই তো ক্যালসিয়ামের সময় পড়েছিলাম হাইড্রক্সিঅ্যাপেটাইট 1% প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড, ঠিক আছে। সোর্সেস অফ কপার ফসফেট ইজ মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক রিলেটেড প্রোটিনস ডায়েট। Besides this, nuts, meats and vegetables also contain phosphate. Next, coming to function of phosphate. Main function of phosphate formation of bone and teeth along with calcium. Next, high energy compounds like ATP and ATP, GTP, those who gives supply of energy in metabolic reaction, that also associated with the phosphate. Some enzymes gets activated by the phosphorylation, that is phosphokinase, glucokinase এক গাদা আছে, ঠিক আছে। ফসফেট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট বাফার পড়ানো হয়েছে তোদের? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্ট্রাসেলুলার বাফার হচ্ছে ফসফেট, মেন বাফার অফ আওয়ার বডি ইজ এ ফসফেট বাফার, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল রেঞ্জ? Normal range of phosphate is 2.5 to 4.5 in our blood. ঠিক আছে। In blood it present in 3 ways. In our body phosphate present in 3 ways. One is free phosphate that we measure in our laboratory. Second হচ্ছে inorganic phosphate associated with the other cations like calcium, potassium, sodium, ঠিক আছে। another way of presentation is organic phosphate. ফাংশনের ভিতর আরেকটা বলা হয়নি তোদের, যে it is very necessary for the production of nucleic acid. why? নিউক্লিক অ্যাসিড পড়ানো হয়েছে তো তোদের? হ্যাঁ, অনিকেত স্যার পড়িয়েছে নিউক্লিওসাইড, অনিকেত স্যার পড়িয়েছে না? হ্যাঁ, কি কারণে? নিউক্লিওসাইড কি কি দিয়ে তৈরি হয়? তারপরে ফসফোরাইলেশন হলে নিউক্লিওটাইড হয়, তাই তো? নিউক্লিওটাইড ফরমেশন হলে নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস হবে না, তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ ফসফেট ইজ প্রোডাকশন অফ নিউক্লিওটাইডস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন অফ নিউক্লিওটাইডস, ঠিক আছে। আচ্ছা, তিনটে গেল। অ্যাবজর্পশন বাই, অ্যাবজর্পশন সব লিখে দিবি, গার্ড দিয়ে হয়, গার্ড দিয়ে তো হয় না, লিখে কোথায় যাবে, সব অ্যাবজর্পশন গার্ড দিয়ে হয়, লিখে দিবি। আচ্ছা, হলো যে দুটো এনজাইম পিটিএইচ, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ পিটিএইচ? হ্যাঁ, প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর ক্যালসিট্রায়ল, ক্যালসিট্রায়ল হচ্ছে ভিটামিন ডি, ঠিক আছে। এই দুটো ফসফেট আর ক্যালসিয়ামকে মানে হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন করেছে এই দুটো এনজাইম, এই দুটো মনে রাখলেই হবে। ওই দুটো এনজাইম লিখে দিবি, কোথাও বাড়ে কোথাও কমে, ঠিক আছে। পিটিএইচ এর কাজ হচ্ছে যে অ্যাবজর্পশন বাড়ানো, ক্যালসিট্রায়লও বাড়াই আর এক্সক্রিশন দুটোই করে। পিটিএইচ বাড়াই কম
মানে অ্যাবজর্পশনটা কম করে, এক্সক্রিশনটা বেশি করে, ঠিক আছে। আর ক্যালসিট্রায়োল দুটোই বেশি বাড়ায়। ও হলো ব্লাড লেভেলটা ইনক্রিজ করে, পিটিএইচ ব্লাড লেভেলটা ডিক্রিজ করে, ঠিক আছে। গেল, মিটে গেল। হচ্ছে যে ফিসিসের সঙ্গে এক্সক্রিট হয়, রেগুলেশন তো গেল। তারপর হচ্ছে ডিসঅর্ডার। টু কন্ডিশন ওই আগের মতো যেমন আছে, সবই একই ব্যাপার স্যাপার। হাইপার আর হাইপো। নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে 2.5, তার নিচে চলে গেলে হলো হাইপো, আর 4.5 এর উপরে গেলে হচ্ছে হাইপার বলা হবে। আচ্ছা, কি কি কন্ডিশনে পাওয়া যায়? মানে হাইপো হতে পারে, হাইপো হবে যে প্যারাথাইরয়েড, হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, মানে ক্যালসিট্রায়োল তার ইয়ে হচ্ছে ভিটামিন ডি, সেটা যখন ডেফিসিয়েন্সি হবে। আর হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন, দ্যাট ইজ ভেরি আনকমন। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ হাইপোথাইরয়েডিজমে আসছে উইকনেস, বোন গঠন করে, তাহলে বোন রিলেটেড হবে, উইকনেস হবে, বোন পেন হবে, বোন ভেঙে যাবে, ঠিক আছে। লেথার্জি হবে। ডায়াগনোসিস কি? ব্লাড লেভেল দেখো। ট্রিটমেন্ট কি? আইভি ফসফেট দাও বা ফসফেট কম্পাউন্ড দাও, সোডিয়াম ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম পটাশিয়াম ফসফেট দেওয়া হয়, মিটে গেল। এবার হাইপার কি হবে? হাইপারে বেশি হলে হাইপার কোন কোন কন্ডিশনে হবে? ঠিক অপোজিট। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমে হবে ভিটামিন ডি টক্সিসিটি হবে, দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার থিং, তবে পাওয়া যায়, মানে এখন ল্যাবে পাওয়া যায় যে যারা ভিটামিন ডি টক্সিসিটি হচ্ছে। আর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, ঠিক আছে। ক্রনিক রেনাল ফেলিওর ফসফেট লেভেল খুব বেড়ে যায়, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হচ্ছে নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটেবিলিটি, ঠিক আছে। ডায়াগনোসিস ল্যাব ব্লাড টেস্ট। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, ঠিক আছে, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট টু স্টেবিলাইজ মাসেল এক্সাইটেবিলিটি। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যান্টাসিড কন্টেনিং অ্যালুমিনিয়াম or magnesium that helps in excretion of phosphate through urine. Extreme condition hemodialysis, ঠিক আছে। It is all about phosphate. Next I am coming to magnesium. ম্যাগনেসিয়ামে তেমন কিছু নেই। ম্যাগনেসিয়াম ওদের কোশ্চেন আসবে না, কিন্তু পড়াতে হয় তাই। টোটাল আচ্ছা, magnesium is a micronutrient present in our blood. It is the fourth largest cation present in our blood. ম্যাগনেসিয়াম কি কিভাবে এক্সপ্রেস করা হয়? Mg2+। আর কি কি তিনটে আছে? আমি বলছি ফোর্থ, তার মানে আর কি কি তিনটে আছে যেটা ম্যাগনেসিয়ামের থেকে বেশি থাকে? ফার্স্ট দিন পড়েছিলাম সোডিয়াম আর পটাশিয়াম, সেকেন্ড ডেতে পড়েছিলাম ক্যালসিয়াম। এই তিনটে হচ্ছে ওর আগে আছে, ঠিক আছে।
আচ্ছা নর্মাল ব্লাড লেভেল আচ্ছা কোথায় কোথায় থাকে 70% প্রেজেন্ট ইন ব্লাড বোন 25% মাসেল অ্যান্ড লিভার 1% present in our blood, mainly intercellular cation, intercellular minerals. ঠিক আছে ব্লাড লেভেল 1.8 to 2.2 milligram per dl. Important function of magnesium, it is associated with about 300 enzymes activation. ঠিক আছে of which important enzymes are phosphokinases, সিকুয়েলিন সিনথেস যেটা কোলেস্টেরল সিনথেসিসে লাগে, নেক্সট হচ্ছে গ্লুটামিন সিনথেস, ডিএনএ পলিমারেজ আরএনএ পলিমারেজ। ঠিক আছে another important function of magnesium is neuromuscular excitability. Low magnesium level increases the excitability of neuron and muscle. Another important function of magnesium is to reduce hypertension. এটা তোরা এখন বুঝতে পারবি না, যখন গাইনিতে যাবি গাইনিতে প্রি এক্লাম্পসিয়ার পেশেন্টকে ম্যাক্সাল্প দেওয়া হয়, আমরা খুব দিয়েছি, ভীষণভাবে ইউজ হয়। ঠিক আছে এক্লাম্পসিয়ার পেশেন্টদের ইয়ে করা হয়, ম্যাক্সাল্প দেওয়া হয় প্রেশার কমানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি অ্যালং উইথ ম্যাগনেসিয়াম কি বলছিস প্রি এক্লাম্পটিক পেশেন্ট, এক্লাম্পসিয়া প্রেগনেন্ট মাদাররা খিচুনি হয় ডিউ টু ইনক্রিজ অফ হাইপারটেনশন, পিআইএস বলা হয়, প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন। কথাটা এই প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশনে তো প্রাইমি মানে প্রথম যাদের বাচ্চা হয়, আর্লি ফেজে যাদের বাচ্চা হয় মানে বিলো 19-20 বেশি এজেও হয়, বাট এই এজ গ্রুপে বেশি হয়। ঠিক আছে তাদের কনভালশন হয় ডিউ টু পিআইএস, প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশনের জন্য। এই কনভালশনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ম্যাক্সাল্প দেওয়া হয়। নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটেবিলিটি হচ্ছে প্লাস হাইপারটেনশন আছে, দুটোকেই রিডিউস করার জন্য ম্যাক্সাল্প ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং রুটিনলি ভেরি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে ইউজ হয় কিন্তু। ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন, সেই অ্যাবজর্পশন থ্রু intestine and some portion is through colon, excretion through urine. Sources of magnesium hoche nuts, cereals, beans, fish, almond, etc. Daily requirements আড়াইশো থেকে 350 পার ডে লাগে। অ্যাবজর্পশন তো সব হয় না। ঠিক আছে নেক্সট ডিসঅর্ডার ম্যাগনেসিয়ামিয়া আর হাইপারম্যাগনেসিয়ামিয়া। Today's talk will be on peritoneum, and the organs, all the abdominal organs, the blood vessels. Now with this introduction, I will begin my talk. Now definition: largest serous sac which lines the abdominal parietes is reflected over the viscera to invest them partially or completely. Just know the definition, and I will just tell you this is a pillowcase. Okay? Now this part is the parietal peritoneum, and the posterior part is the visceral peritoneum. Now what I want to stress in this, now see, you think this is the stomach. Now the parietal peritoneum is this part. When you open the abdomen, you will see the greater omentum, and also you lift up or move the greater omentum, then you will see the stomach covered by peritoneum.
কি হয় পেরিটোনিয়াম ব্যাপারটায় যদি তুমি যত বই দেখবে, যত ছবি দেখবে, যত অ্যাটলাস দেখবে, যে এক এক সময় ঠিক কম্প্রিহেন্ড করা যায় না, ঠিক মতন ইমাজিনেশনে আনা যায় না, কারণ দি visceral peritoneum or the peritoneum covering the vessels, great vessels, and that is adherent. At some places where the vessels are entering, where some major component is entering, then there is a gap. What you see, a thin gap, that is, so it can glide, it can move as peristalsis or something is going on. So in acute peritonitis or any inflammatory condition of the abdomen, say a burst appendix or acute appendicitis, these conditions, they actually become inflamed and they protect. তুমি যখন একটা acute cholecystitis হচ্ছে, you just palpate and see if it is enlarged, the gallbladder is enlarged or not, or any, then there are, when you ask the patient to take deep breath and you press, then the patient says, ouch. That is Murphy's science positive. The gallbladder point is tender. তাহলে আমি একটা কথা বলছি যে অ্যান্টেরিয়র যে ইয়েটা আছে সেটা প্যারাইটাল, এবার এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল, all viscera are going like this, but this is a double layer sac. এর মধ্যে এরকম ঢুকে যাচ্ছে। তো আসলে একটু মানে পিসি সরকার যদি একাডেমি করতো তাহলে আই এম ফ্যাসিনেটেড উইথ ম্যাজিক, তো আমি ম্যাজিশিয়ান, মানে ম্যাজিকটা শিখতাম। হ্যাঁ, এরকম ধরো একটা এনি অর্গান। নাও এবার কি হচ্ছে, তোমার there will be some ligaments, there will be some attachments from this organ to another organ. As you proceed the dissection and studying the viscera and the abdominal organs, abdominal vessels, and you can, by on the posterior wall, say the kidneys and all are extraperitoneal. When you dissect, you will see. And also the muscles, the psoas muscles, the posterior abdominal muscles, abdominal wall muscles, you will, as you proceed, you will be encountering the now types: parietal peritoneum, visceral peritoneum, both separated by a space containing peritoneal fluid. So if there is, it's a mesothelial layer. Okay. Now a gap is very little. Now if there is inflammation, then there will be fluid collection, and according to the severity of the inflammatory reaction, the amount or the quantity of fluid is there. In chronic, except it has an exterior opening with the vagina in the females, and now peritoneal cavity in males, peritoneal cavity is a closed sac, but in females, peritoneal cavity forms the opening, open sac, because the pelvic peritoneum communicates outside
through the pelvic ostia to uterine tubes, of the uterine tubes. That's why if it was covered by peritoneum, the ostium of the fallopian tubes, if it was covered by peritoneum, then the spermatozoa could not travel, or the ovum cannot enter through the fallopian tubes into the uterus, and then there would be any childbirth. Fertilization would be there. So that is only in female, the difference between the female peritoneum and the male peritoneum, you mention this. Now, subdivision of the peritoneal cavity. Now, the peritoneal cavity is divided by pelvic brim into part within the lesser pelvis and part in the abdomen proper. See, if you like in pelvic ultrasound, you can, the female, say for a pregnancy profile, you need not fast her. She can take a breakfast or small light meal and go for a USG in the pelvis. Okay. Now, in the abdomen proper, it is subdivided by greater omentum and transverse colon into supracolic compartment and infracolic compartment. Now, when you will be opening the abdomen, abdomen is opened, rectus sheath hoye geche to. Oh, you will open, you will see the omentum, you lift up by the transverse colon and supracolic compartment and infracolic compartment. Supra above the colon, infra below the colon. Simple description. Ete ghete jawar kichu nahi. You just correlate today's lecture when you go home and read peritoneum. আজকে শেষ করে দেবে peritoneumটা, পড়ে নেবে একবার চোখের দেখা, ঠিক আছে? তারপরে peritoneumের সঙ্গে প্রেম পর্ব, ঠিক আছে? লাভ এট ফার্স্ট সাইট না কি সেটা পরে বলবে। Now, the paracolic gutter, left paracolic gutter, left layer of mesentery covering the front and sides of the descending colon, and right paracolic gutter, the inferior layer of the peritoneum covers the front and sides of the ascending colon and cecum. Now, as you think open, I told you the colon is more or less major part, and the transverse colon, the ascending and descending colon are having gutters. That's why, just example there, if there is a injury in the abdomen, একটা কেউ sword চালিয়ে দিল, একটা বল্লম মেরে দিল, একটা তীর মেরে দিল, একটা গুলি ফায়ার করলো, then what happens? There is, তুমি চট করে একটা স্মল ইনজুরি হয়েছে মনে হচ্ছে, একটা ছোট, তুমি ইয়ে করে no, you go for a radiological examination to see if it is the gas and this thing, and also USG examination. Then actually it's quite deep. You just imagine the now imagine the vertebrae here.
ওপেন হয়ে গেছে, এটা ভার্টিব্রা। একটা ভার্টিব্রা is like this. Shaped like this. Naturally, the vertebra is there. The ascending colon, the descending colon is use the peritoneal fold over the colon, then there's the gutter. এখানে কিন্তু fluidটা, blood or anything collects. Even you do an LUCS, then you have to, or a major operation of that, any intestinal abdominal injury with some sharp weapon or something. The things collect, blood, all things collect, fluid collect in the gutter. Immediately পেটটা ফুলে যাবে না কিন্তু, বুঝলে তো? আর তুমি যখন পারকাশন করবে তখন টেম্পারেট আওয়াজ হবে, ধপ 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 ধপ। কিন্তু তুমি তোমার নিজেরটা পারকাশ করবে, ইউ ওয়ন্ট get that sound. So the collection which is there, you have to transport. Even they open, say you are an assistant. Sometimes the surgeon is in a hurry to do the operation, but it is your duty, being a junior, চোখ কান খোলা থাকবে। বা কোনো দিদিমণি, তুমি একটা নতুন সার্জারি করছো, কোনো একজন 40 বছর 50 বছরের একটা ওটি সিস্টার, তো স্যার একটু মনে হচ্ছে আপনাকে একটু কালেকশনটা একটু ওয়াশ করতে হবে। টেক হার ওয়ার্ডস, টেক, বিকজ শি হ্যাজ সিন হান্ড্রেডস অফ emergencies, performing different types of surgeons. So এই প্যারাগলিক কাটার ভালো করে মপ নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে, clots of blood, suction machine is there, you just suck out and clean how much it is possible. So there is no, see this is transverse colon, this is ascending colon, these are the, see, phrenicocholic ligament. This is the supracholic compartment, this is the infracholic compartment, and this is the root of the mesentery of the small intestine, the right paracholic gutter, the right infracholic space, left infracholic space, and left paracholic gutter. In infracholic compartment, ascending colon, and this is the appendix. Now, this is a very important, a short note can come on epiploic foramen. The epiploic foramen, even you will see in the dissection hall, the epiploic foramen, the black rod passes through the epiploic foramen into the lesser sac. একটা greater sac আছে, এটা greater, this is the lesser sac. You pass. There can be a swelling there. There can be some collection in the sac. At a pain. Now if there is pain, then you have to think it in that. মানে যখন ডিডি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে আসবে, তখন কিন্তু একটার পর একটা তোমাকে ছাটো 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 ছাটো, then you definite diagnosis will be made. Now this is the supracholic compartment, this is the infracholic compartment, right paracholic gutter and left paracholic gutter here. You can see the whole abdominal wall. আমরা যখন সার্জারি করি, একটা LUCS করলাম, তার একটা স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া আছে, এরকম অনেক সময় হেড এন্ডটাকে নামিয়ে দেয় অ্যানেস্থেসিস্ট, তখন সব যা সিজারিয়ান সেকশন করার পর ইট ক্যান বি হাইড্রোআমনিয়াস,
Hydramnios means amniotic cavity beshi fluid. It can be oligohydramnios, less fluid. But there can be even the position of the placenta in the uterus, the location, all this counts. এবার তাড়াতাড়ি তুমি সিজার করে বাচ্চাটা দিয়ে দিলে, you don't bother about that, but you focus on the gutters, peritoneal toileting. Now this you have to put your hand, you can put your hand up to the liver to see if there is any blood clot or something. Because if at all there is some collection in the subhepatic space, and if the patient get infected, it can be, any infection can happen. When it becomes rigid, it can form an abscess. You will be, এখন তো artificial intelligence নিয়ে MRI, CT সব মানে দারুণ দারুণ, একবারে তোমার এরিয়াটা বলবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ইমেজে চলে আসবে। ফিউচার ইজ দ্যাট। কিন্তু এখন একটা গ্যাস্ট্রোডিওনোস্কোপিতে ইয়ারসিপি করার লোক 3 বছর আগেও বর্ধমানে ছিল না। বর্ধমানে is the largest concentration of doctors in India. তাই জন্য আমাদের যে প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর হিরালাল শাহ, he was a great man. তো উনি বলতেন লন্ডনে একটা স্ট্রিট আছে, যে উনি তখন খোশবাগান তৈরি হচ্ছে, তখন উনি একদিন লেকচারে বলছে যে খোশবাগানটা এখন লন্ডনের এই স্ট্রিট হয়ে যাচ্ছে। That was in the year 75, 76. Why I am uttering this? তাহলে 5 বছর আগে, তারপরে AI, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যেসব মেশিন আসবে, তোমাদের তখন আমার মনে হয় না আগামী 10-20 বছরের মধ্যে রুরাল এরিয়া বা আরবান এরিয়াতে এই মেশিন ঢুকবে। একটা সিম্পল সিটি স্ক্যান করাতে 10,000 টাকা অ্যাবডোমেনের খরচ, তাতে বাবু অপারেশন করে দেখে নেবে, কারণ সেটা ইন্ডিকেট করবে যে অপারেশন করতে হবে। তার ক্লিনিক্যাল নলেজ ইজ টু বি রেসপেক্টেড। নাও সি দি supracholic compartment. Now here is the liver, this is the stomach and the left kidney, this is the pancreas and left subhepatic space, this is the anterior wall and this is the posterior wall. Now these are the peritoneal lining and the spaces are there. Accordingly, you have to deal with it. And now again, right supracholic compartment. This is the right subhepatic space, the lung, the anterior wall, the posterior wall, right kidney, and right subhepatic space. This is the gallbladder. তোমরা যখন লিভার পড়বে, গলব্লাডার পড়বে, হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম পড়বে, তখন when you describe the liver, you will see the peritoneal reflections. তাতে কিছু লিগামেন্টস তৈরি হচ্ছে, তাতে কিছু the gallbladder fossa. The gallbladder is covered by the peritoneum. Sometimes it might be just covered and adherent to the liver in the gallbladder fossa, but sometimes it is not directly, it is related to the fossa, but you can catch hold of it, and there will be peritoneal reflection like this going. এখানে this is the peritoneal reflection. But there is also
it is bit mobile. Huh? And sometimes it is adherent with the peritoneum. Just at a dhaka diye. Now, intracolic compartment. Supracolic compartment, intracolic compartment, and right supramesenteric and left supramesenteric and pelvic compartment. This is the root of the mesentery. And now the pelvic compartment. So what are the compartments? Short notes. Now development parietal peritoneum from somatofluoric layer of the lateral plate mesoderm. Visceral peritoneum from the planktofluoric layer of the lateral plate mesoderm. Both are developing from the mesoderm, the lateral plate of the mesoderm. Now, somatofluoric layer of lateral plate mesoderm and from planktofluoric layer of the lateral plate mesoderm. Innervation. Now, the parietal layer is supplied by somatic vessels and nerves, whereas visceral layer is supplied by visceral vessels and autonomic nerves. So, parietal layer receives all modalities of cutaneous sensation, but visceral layer is insensitive to pain, touch, and thermal sensation. Now, this is important because you can, now when you puncture for a peritoneal fluid tap, because nowadays USG guided FNAC, now that is painless. In even I had previously, when a patient with pyloric stenosis, the stomach pylorus part gets now this is the pylorus. When you reach stomach, actually previously when PPI or this ranitidine, these mode of drugs, এখন একটা বাস দেখবে কোনো বিয়ে বাড়ির সামনে লেগে গেল আর যদি একটা কেমিস্ট শপ থাকে তো একটা পিপিআই, দাদা এটা দিন তো, গ্যাসের বড়ি, একটা পিপিআই খেয়ে ভোজ কাজে যাচ্ছে, তখন পিপিআই, there was no PPI there at previous last, say around just coming in that তখন পিপিআই আবিষ্কার হচ্ছে ভারতের মার্কেটে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনও মানে পিপিআই ইয়ে ছিল না। there would be some ulceration, gastritis, okay. Now it leads to chronic ulceration and this thing, and leads to pyloric stenosis, fibrosis of the pylorus part, so severe vomiting, and this thing, patient becomes imbalanced, electrolytic imbalance is there, and patient becomes thin, lean, and cachectic. So, আমার একটা ভিডিও ফুটেজ আছে, a bypass operation to save the patient. Then what I did, under local anesthesia, rectal sheath, then I opened with a composed photoin injection and local anesthesia. I opened the abdomen
যেটুকু ঢোকার জন্য যেটুকু পেয়েছে তাও আন্ডার লোকাল anesthesia. So that was blocked also. Now what I did is I did a gastrophysionostomy. It's a bypass. So that was patient was saved, relieved. এটা আর এখন ভাবনাই করে ভাবতেই হবে না তোমাদের। কিন্তু আমি কেন এটা বলছি যে একটা টাইম ছিল যে তখন আমাদের এইভাবে ভাবতে হতো, আর এখন তুমি এটা যে দেখবে একটা আইভি ফ্লুইডে রাখবে 3 দিন 4 দিন, দেন ইউ রেসাসিটেট দি পেশেন্ট, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সটাকে ঠিক করলে, হ্যাঁ, এবার লিকুইডস অনলি permissible liquids dile, then you send him or her to a gastroduodenoscopy center. Everywhere is there. Some people are upper GI endoscopy. Then if you see there is your some ulceration, take a biopsy, which is most common is gastritis and peptic ulcer is H. pylori bacteria. So you give a root test. Now, if you and take a biopsy also. If you are suspicious, you just say that please take a biopsy tissue. The biopsy is the whole process of from the tissue taking to the making of the slide. But we casually we say biopsy. Okay. Now that if you see some cancer or something, accordingly your management will change. Okay. Now, exceptions along the reflection, new angiogenesis, new vascular formations. Now, sacs of peritoneal cavity, lesser sac or omental bursa situated behind the stomach and extends beyond the stomach. Greater sac, most of the organs are covered by peritoneum of the greater sac. Lesser sac communicates with greater sac on right side through the epiploic foramen. So, a 10 marks question for epiploic foramen. That means you have to describe both the sides, greater sac, lesser sac, the communication and the contents. Here, this is the epiploic foramen, see. This is stomach, this is the transverse colon, this is the greater omentum, this is from the stomach, greater curvature and the transverse colon. And this is the peritoneal cavity. Now you see a sagittal section of the peritoneum. Now lesser omentum, this is the stomach, this is the transverse colon, this is the small gut, this is the sigmoid colon, and see the greater sac, the greater omentum is here, this is the greater sac, and rectovesical pouch, the pouch behind the bladder in the male. The rectouterine pouch, uterus comes, our utrovesical pouch, as you will be reading the pelvis, and also the peritoneal reflections are on the rectal wall, then on the lateral wall of the abdomen, pelvis, then it goes and reflects over the bladder in case of male, but if the female is there, then the rectouterine pouch, that covers the uterus, again utrovesical pouch. Now, structures invested by lesser sac. Now, caudate lobe of liver, posterior inferior surface of the part of the duodenum, anterior superior surface of the transverse colon, anterior surface of the neck, body and tail of the pancreas, gastric area of the left kidney, upper part of the anterior surface of the left suprarenal gland. Now,
These things you can see in the dead body. Everything you will see. A boro structure. Reflections are like this. Spleen is posterior to the stomach but not forming the stomach bed. This is important. Now, what are the structures in the stomach bed? এটার কোয়েশ্চেন থাকবে যখন তোমরা ভিসারাগুলো পড়বে তখন পরপর বলবে বাট the spleen is posterior to the stomach but not forming the stomach bed as it is not covered by peritoneum of the lesser sac. This is important. ধরো স্প্লিন একটা দিয়ে দিল তোমাকে ভাইবাতে তখন does it form the take part in the stomach bed? তখন তুমি বলবে না because the forming the stomach bed as it is not covered by peritoneum of the lesser sac. Peritoneal folds which intervene between greater sac and lesser sac. The peritoneal folds which intervene between greater sac and lesser sac. Lesser omentum, greater omentum, transverse mesocolon, mesentery of small intestine, sigmoid mesocolon, gastrosplenic ligament, lineorenal ligament, rhinorenal ligament, epiploic foramen. Now, foramen of Winslow, adductus to lesser sac. Boundaries anteriorly intervenes between right free margin of the lesser omentum, posteriorly inferior vena cava, superiorly chordate process of the liver, inferiorly first part of the duodenum below and horizontal part of the common hepatic artery. Epiploic foramen 10 marks or 6, short note. Now, peritoneal folds, omenta connect stomach with other abdominal organs. Mesentery suspend the gut from abdominal parietes and convey nutrition and innervation to the gut. Mesocolons, mesentery connected with the large gut. Contents of peritoneal folds. Most of the peritoneal folds convey both arteries and veins. Some folds convey only arteries. Example, left gastropancreatic fold contains left gastric and right gastropancreatic fold contains only hepatic artery. Some folds convey only veins. Example, paraduodenal fold continuously inferior mesenteric vein. Some folds contain vessels. Example, inferior ileocecal fold, bloodless fold of Trevis. Now, greater sac extends from the diaphragm to the pelvic floor. Greater sac, it can be a long question also or 10 marks question. Now, peritoneal reflections in liver. এটাই যেটা বলছিল previously I was telling that there will be reflections that is with the liver and it forms the falciform ligament, coronary ligament, triangular ligament, hepato-renal ligament, inferior layer of coronary ligament, bare area of liver and hepatorenal pouch of Morrison. The surface and bed of liver, you can see the coronary ligament, the diaphragm pulled up, right triangular ligament, the right lobe of the liver, the costal impression. তুমি যখন ভিসারাটা দেখবে তখন এই ধরনের costal impression তুমি দেখতে পাবে। হয়তো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলো এই ইয়েগুলো কিরকম, এইটা এবার ধরো এইখানে তো এটা 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 প্রেস করছে, প্রেস করে that impression is there. Okay, now this is the gallbladder fundus, inferior border of liver. This is the round ligament or ligamentum teres hepatis. This is the round ligament or ligamentum teres hepatis. This is the falciform ligament.
and the inferior border of the liver, left lobe of the liver, fibrous and left triangular ligament. যদি তোমার পেরিটোনিয়াম এই লিগামেন্টগুলো না থাকতো তাহলে তো লিভারটা হুক করে এখানে তলায় পড়ে থাকতো। তো এটা ঠিক তার পজিশন রাখছে। ওকে, নাও দি কর্ডেড লোব, the inferior vena cava, the left lobe of the liver, ligamentum venosum, and this is the quadrate lobe, and this is the right lobe of the liver. Now, these two, the quadrate lobe and quadrate lobe, যখন you are doing your this thing, you hold the liver and you see it. They ask you which is the quadrate lobe or which is the quadrate lobe. So, best of a quadrate lobe, the inferior vena cava is there. So, on the left side, this is the quadrate lobe, and this is the quadrate. It's a quadrangular portion of the liver, but the gallbladder is there. Quadrate and quadrate. Now, the quadrate lobe is quadrangular, and that's the gallbladder left to it. Similarly, inferior vena cava and quadrate lobe is on the left side. Now, why I want to be, because sometimes you get puzzled. The punta quadrate, don't describe the liver problem. So you get disturbed. Oh, you show me the quadrate lobe. তখন তুমি কোয়াড্রেট লোবটা দেখিয়ে দেবে। Similarity of the linguistic your expression, quadrate. But even if the gallbladder is missing in the sense cut off, একটা ভালো gallbladder আমি দেখতে পেলাম, সেটা স্পেসিমেনের জন্য কেটে নিলাম, আমি জারে রাখবো, ঠিক আছে? তখন ওখানে বাইল স্টেইন থাকবে, তাহলে তোমার লিভারটা ধরতে বললো রাইট সাইড লেফট সাইড এত উল্টো পাল্টা এরকম ডান দিক বাঁ দিক এসব না করে তোমার the gallbladder fossa, the impression of the gallbladder, and also the bile stain. And this, yeah. So this is the quadrate lobe. Now zygosis, third and fourth layer of primitive greater proventum and primitive transverse mesocolon. Now, peritoneal reflection from the apex of the urinary bladder to the umbilicus. Now, supravesical fossa, medial inguinal fossa, lateral inguinal fossa, and peritoneal triangle of Hasselbalch, posterior wall of the inguinal canal. Now, femoral fossa below the medial end of the inguinal ligament, opposite the femoral ring. Now, peritoneal reflection from the apex of the urinary bladder to umbilicus. That can be a short note. So, you have to describe and mention all these fossas here. This is a picture by Netter, probably. This lateral umbilical fold, medial urethral fold, and urachus, medial umbilical fold, and ductus deferens is here. The bladder is here. Now, the urachus after birth actually it closes, but at times it is patent.
So sometimes there's some infection or urine coming from the umbilicus. So don't, if any mother is complaining, don't ignore it. Even in adults, there is, it comes with an inflammation, pain, there might be some infection, infective focus there. Now, peritoneal reflection of the bladder, uterus and rectum. In male, rectovesical pouch. In female, utrovesical pouch. Rectouterine pouch of Douglas. You have to know, because even if you become a sonologist, then you have to do transvaginal ultrasonography. Through the vagina, you put the probe and see the location. And especially, actually these ultrasounds abroad, mostly done by health workers, sisters and nurses. But today, we have it, we still not in that level. ঠিক আছে, তার জন্য আমরা দায়ী, ডাক্তাররা দায়ী। হ্যাঁ, আমরা সিস্টারদের ইগনোর করি, তাদের কন্ট্রিবিউশনটাকে ইগনোর করি। ঠিক আছে, কিন্তু এখন মাইন্ডসেট চেঞ্জ হচ্ছে। Now, why I am telling you this, the rectouterine pouch, now you do a TVS, transvaginal sonography, in the early months of pregnancy, you do a routine TVS because you will have to see the location of the embryo or the embryogenesis. You do it in the first 3 months, first 3 trimesters. ঠিক আছে, একটা acute pain নিয়ে এলো, history of amenorrhea, then there can be ectopic pregnancies. তুমি বলে যে না, যেমন এটা আমরা করি আর কি, হ্যাঁ, একটা অ্যামেনোরিয়া নিয়ে এলো, বাবু আমার মেন্সটা বন্ধ হয়ে গেছে, আমার 2টো বাচ্চা আছে, আমি কি করব, বাচ্চাটা রাখবো না ভাবছি। এবার নাও তোমার এক্টোপিক প্রেগনেন্সিতে এক্টোপিক মানে ইউট্রাসে তোমার গ্যামাটোজেনেসিস আর অল দিস মডুলার স্টেজ অ্যান্ড অল দিস, এটা হচ্ছে না, বাইরে হচ্ছে বা টিউবে হচ্ছে। সেটা কিন্তু খুব ভালো বোঝা যায়, এমনিও ভালো আল্ট্রাসাউন্ড মেশিনে বোঝা যায়, কিন্তু বোঝা যায় যে এটা কোথায় লোকেটেড। এবার কথা হচ্ছে, তোমার যদি এক্টোপিক থাকে, দেন it is all this discussion is related to the peritoneum. Then what happens that তুমি বললে ওকে ইনজেকশন দিয়ে দাও, দেখলে প্রোডাক্টস অফ কনসেপশন সেমন। তারপরে কি হচ্ছে, আজকাল সাকশন মেশিন ঢুকিয়ে দিল, কি বেরোলো না বেরোলো সেটা দেখলে না, তারপরে সাক করে দিলে, ঠিক আছে। তারপরে 48 ঘন্টা পরে রাপচার, emergency, acute emergency, pool of blood, everything, transport, রামপুরহাট থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। ঠিক আছে, তো অগ্রনীল রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে পোস্টেড, অগ্রনীল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গাইনি অবস্টেট্রিক্সে, ও এটাকে হাত তুলে দিল, কি বললো এটা রেফার করে দেয়। ঠিক আছে, আবার অপারেটিভ বর্ধমান পাঠিয়ে দেয়, অপারেটিভ আবার ট্রান্সফার হয়ে গেল 6 মাসের মাথায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্টে অ্যাজ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। তখন কিন্তু ওটা হ্যান্ডেল করছে, অপারেশন করছে। এই করতে করতে পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তাররা, আমি বলি রেফারেল ডক্টরস, যা হবে চেন্নাই চলে যাও, ভেলোর চলে যাও, এই চলে যাও, কলকাতায় চলে যাও। আরে কলকাতায় একটা গ্রামের মানুষ হারিয়ে যাবে, আমরাই হারিয়ে যাই। তো এটা একটা ব্রেক থাকলো, অপরাধীরা আশা করি পাঠাবে না কোথাও।
fossa around the bladder and rectum, pararectal fossa, upper one-third of the rectum, paravesical fossa, superior surface of the bladder. Now peritoneal reflection around the bladder, upper end of seminal vesicle, upper part of the base of and superior surface of the urinary bladder, peritoneal reflections around the uterus. Now the upper 1/4 of the posterior wall of vagina, posterior fornix, and supravaginal parts of cervix, posterior surface of the body of the uterus, fundus, and anterior surface of the body of the uterus. এগুলো সবই বডিতে দেখতে পাবে। প্রফেসর স্বপন ভট্টাচার্য, the dinosaurus, the great dinosaurus. We are lucky there is a very good specimen dissected by him. Even our Professor Maji went to our hall to take some pictures for his book. একবারে ডিটো গ্রেজ অ্যানাটমি নামানো আছে, মানে বডিটাকে হাফ করে দিয়েছে, ইউট্রাসটাও দেখতে পাবে, সব দেখতে পাবে। প্লিজ when you see, don't pull, don't, এই চুল টানবি না, এটা টানবি না, আঘাত করে। তেমনি ডেড বডির ওই স্পেসিমেনটা আমার মনে হয় খুব কম কলেজে আছে, আমি ভারতবর্ষের কথা বলছি। তোমাদের ডিপার্টমেন্টটা 3 বছরের কলেজ, অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ কাম ইনটু ক্লাব অফ 100। আমি কোনো কলেজ বিশেষভাবে দেখিনি ভারতবর্ষের, কিন্তু আমার আইডিয়া বলছে, ঠিক আছে। সো রেসপেক্ট দ্য ডেড বডি, বিকজ এবার স্পেসিমেন্স কিন্তু কিছুটা ত্রিপুরা যাবে, কিছুটা থাকবে এখানে ন্যাচারালি, বাট ইউ ওন্ট বি ডিপ্রাইভড। Okay, now you see the total picture, you see the reflection of the peritoneum, this is the reflection of the peritoneum, uterus, coronal section, mid-sagittal section. Now peritoneal reflection around the rectum, peritoneum on sides of the upper 1/3 of the rectum, front of the rectum and middle 1/3 of the rectum, and no reflection in the lower 1/3 of the rectum. Here, একজন তোমাদের বন্ধু কালকে বলছে স্যার আমি ঠিক কোরিলেট করতে পারছি না। আর এই ছবি খোলো, যখন মন খারাপ হবে ছবি দেখো। 1 picture speaks 1,000 words। তোমার ফিয়ান্সি হোক, তোমার গার্লফ্রেন্ড হোক, তুমি তার ছবি দেখবে, অনেকটাই দুঃখ, একটা ভালো মিউজিক শুনবে, অনেকটা দুঃখ কমে যাবে। হ্যাঁ, রাগ অভিমানের ব্যাপার, কিন্তু প্লিজ অবজার্ভ, see, when you're not feeling like reading, please see the pictures in tabs or anything, but not in your phone. Phone ছোট একটা ইমেজ, অ্যাটলাসটা খুলে দাও, দিয়ে দেখো। Okay, now transverse section of the peritoneum below the transverse colon. Now this is the এত বড় লেকচারটা একটা ক্লাসে মুশকিল, তাই যাই হোক আজকে আমি তোমাদের সবটাই আইডিয়া করে দিলাম। This is the greater omentum. This is the mesentery, this is the abdominal aorta, this is the inferior vena cava, the descending colon, ascending colon. Now see transverse section between epiphyseal foramen and the root of the transverse mesocolon. এই পিকচারগুলো তুমি সব বইয়ে পাবে, না পাও তোমার বন্ধু বা বান্ধবীর ইয়েতে দেখে নেবে। See, these are the relation of transverse section of peritoneum at different levels. See, this is the gastrolineal ligament, this is spleen. Okay, this is the lesser omentum, and hepatic artery and bile duct and portal veins are here. This is the falciform ligament in the liver, and see how it is reflected, This is the kidneys. I told you in the initial stage that all organs are extraperitoneal. লেগে আছে, এমনভাবে লেগে আছে তুই ভাবি সবটাই ঢাকা দাও, কিন্তু দেখো ছবিটা, দেখো
যেমন কালকে হিস্টোলজিতে একটা কিডনি স্লাইড দেখাচ্ছিল, এই কিডনি স্পেসিমেন দেখাচ্ছিল, দেখবে পেরিটোনিয়ামটা উঠে যাচ্ছে বাইরের প্লেটটা, এতটাই সেটে লেগে থাকে। কিন্তু পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি পার্ট 1, এই ক্যাভিটিগুলো তো রিপিটেশন হচ্ছে। সুপ্রাকোলিক কম্পার্টমেন্ট, বাউন্ডারিজ, এটা রিপিটেশন হচ্ছে। নাও this is transverse colon. Now this is the superior duodenal fold. Now superior duodenal recess, here's a small gap over here, and inferior duodenal recess, inferior duodenal fold, and left colic artery. These are the ascending colon, this is the ileum, this is the amazing appendix, this is the cecal fold here, cecum, retrocecal recess. Now sometimes there is a floating cecum. তুমি ধরো একটা ছোট্ট একটা ইনসিশন, ম্যাকবার্নেস ইনসিশন দিয়েছো, তুমি হাত পড়লে দেখলে অ্যাপেন্ডিক্স নেই, অ্যাপেন্ডিক্স খুঁজে পাচ্ছ না, প্রথমে সিকামটা ধরার চেষ্টা করো। তাতেও দেখা যায় যে এক এক সময় পেলভিক সিকাম, একটা মানে হিউম্যান বডির অ্যাডাপ্টেশন and according to the requirement, আমি জাস্ট রিকোয়ারমেন্ট বলছি, প্যাথোলজিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট কিরকম বলছি, একটা হার্নিয়া, it is also known as the scrotal abdomen. The whole, more or less, the cecum, appendix, and upper 6 inches of the ascending colon is the content of the hernia, and a major part of the ileum is the content of the hernia, that is known as scrotal abdomen. ঠিক আছে, thank you. This diamond shaped area, this is popliteal fossa. Okay, so it is known as knee pit. It is a diamond shaped shallow depression located behind the knee joint. Okay, corresponds to cubital fossa of the forearm and becomes prominent in semi-flexed knee position. Now we have to see the boundaries of the popliteal fossa. It has 4 boundaries. Okay? Superomedial, superolateral, inferomedial and inferolateral. Superomedial, this part is superomedial boundary. Okay? This is right knee, posterior view of the right knee. So this part is the superomedial boundary. It is formed by the semimembranosus and semitendinosus, and superolateral boundary is formed by the biceps femoris. Inferomedial boundary formed by the medial head of gastrocnemius, and inferolateral boundary formed by the lateral head of the gastrocnemius. Okay? And also the plantaris. This small muscle, this one is plantaris. It is sometimes absent, plantaris. Now, these structures are lying in the, first you will get the roof of the popliteal fossa. It is formed by these following structures. So, at first, superficial most is the skin. After that, you will get the superficial fossa, within which embedded is the small saphenous vein, 3 cutaneous nerves. This one is the short saphenous vein. It was piercing the roof and entering into the deep fossa, piercing through the deep fossa and draining into the great saphenous vein. So it is draining into the popliteal vein. Okay. So 3 cutaneous nerves. What are the cutaneous nerves? You can see the posterior division of medial cutaneous nerve of thigh. Here is the posterior cutaneous nerve of thigh, and this one is the sural communicating nerve. So these nerve you will see in the superficial fossa.
After the reflection of superficial fossa, you get the deep fossa, and this deep fossa protects the underlying structures. Now floor. See this part. These are the two bones: femur, patella, tibia. Okay, and this is capsule of the knee joint. Here is the popliteus muscle and fossa covering the popliteus muscle. Popliteal surface of the femur containing pad of fat and lymph nodes. So all these structures are forming the floor of the popliteal fossa. See, floor of the popliteal fossa is formed from above downward by the popliteal surface of the femur, capsule of the knee joint, and oblique popliteal ligament, fossa covering the popliteus muscle. Okay, over this capsule of knee joint, here lies one oblique popliteal ligament. So all these structures are forming the floor from anterior or deep wall. Okay, so see these structures: popliteal surface of the femur, capsule of the knee joint, and this one is oblique popliteal ligament. Here is the oblique popliteal ligament is lying like this, and fossa covering the popliteus muscle. This one is popliteus muscle, and the fossa covering the popliteus muscle. All these are forming the floor of the popliteal fossa from above downward. Okay, so these are the boundaries. Superomedial by the semitendinosus and semimembranosus, superolateral by the biceps femoris, inferomedial by medial head of gastrocnemius, inferolateral by lateral head of gastrocnemius. Roof is formed by skin, superficial fossa, branch of posterior cutaneous nerve of thigh and medial cutaneous nerve of thigh, peroneal nerve, communicating nerve, peroneal communicating nerve, and deep fossa. Floor is formed by popliteal surface of femur, capsule of the knee joint, oblique popliteal ligament, and popliteus muscle. Now, what are the contents of the popliteal fossa? Okay, so there are vessels, nerves, lymph nodes, and other structures. Lymph nodes you cannot see because it has been removed. Lymph nodes and pad of fat to expose other structures. So vessels you will see popliteal artery and its branches, popliteal vein and its tributaries, nerves are the tibial nerve and its branches, and common peroneal nerve and its branches. See here, these are the popliteal vessels. This is tibial nerve, common peroneal nerve. Okay, and their branches you will also see. So lymph nodes are the popliteal group of lymph nodes, popliteal pad of fat, and other structures are the cutaneous nerves mainly. Of terminal part of posterior cutaneous nerve of thigh, descending genicular branch of obturator nerve, and terminal part of soft saphenous vein. All these structures are content of the popliteal fossa. Popliteal fossa can come as a long question. Okay, all you have to write the boundaries and contents. So these are the contents. Vessels are popliteal artery and vein. Nerves are tibial nerve and common peroneal nerve, and others are the lymph nodes and popliteal pad of fat. Okay. Now the relations of the popliteal artery, vein, and tibial nerve. Okay. This relation is very important. You have to note in the relation in the cadaver also. So popliteal artery, it is crossed superficially, that is posteriorly, by the popliteal vein and by the popliteal artery from lateral to medial side. Hence the relations are follows.
in the upper part. Here, if you take a section, artery, vein and nerve. Here, artery is medial most, okay? Then vein and then the tibial nerve. And nerve is crossing the artery from lateral to medial side. In the lowermost part, the nerve is most medial, then comes the vein and artery is the lateral most, okay? And in this part, in the middle part, nerve is superficial mode, then comes the vein and deep most is the artery. Okay, so you have understood the relations. The nerve is crossing from lateral to medial side. Okay, crossing the artery and the vein. Vein is lying always in the middle. Okay, artery in the medial most in the upper part and nerve is the medial most in the lower part. Okay, understood? You have to see this crossing. So in the upper part of popliteal fossa, medial to lateral is the artery, vein and nerve. In the middle part of the fossa, superficial to deep is the nerve, vein and artery. In the lower part of the fossa, medial to lateral is the nerve, vein and artery. Okay. So and common peroneal nerve, it runs obliquely from superior angle to the lateral angle along the medial border of the biceps femoris. Here, this is the common peroneal nerve. Okay. Okay, so main artery, we will discuss the contents in details. Okay, so first we will discuss popliteal artery. It is located in the popliteal fossa. How it begins? It begins as continuation of the femoral artery. Begins at the adductor hiatus, that is the opening in the adductor magnus, fifth opening of the adductor magnus. Okay, how it terminates? It divides into two terminal branches, that is anterior and posterior tibial artery. Here is the beginning from the adductor hiatus and this is the termination at the upper end, at the lower border of the oblique popliteal ligament or lower border of the popliteus muscle. Okay, it divides into two branches, anterior and posterior tibial artery. Okay, lies on the anterior and posterior aspect of the interosseous membrane. And these are the branches: medial superior genicular, lateral superior genicular, medial inferior genicular, lateral inferior genicular, middle genicular. All these are taking part in formation of genicular anastomosis. Okay. So it divides into two terminal branches, anterior posterior tibial arteries at the lower border of the popliteus muscle. These are the relations of the artery. Anterior or deep to the muscle, it lies on the floor. These are the floor structures: popliteal surface of femur, back of knee, joint and fossa covering popliteus muscle. And superficial to the artery lies the skin, superficial fossa, popliteal fossa, popliteal vein and tibial nerve cross the middle part of the artery. We have seen in previous diagram. Medial to the artery lies the semimembranosus in the upper part, tibial nerve, popliteal vein and medial head of gastrocnemius in the lower part. And lateral relation, biceps femoris, popliteal vein and tibial nerve in the upper part, plantaris and lateral head of gastrocnemius in the lower part. These are the relations of the artery. Now these are the branches. Branches are the cutaneous branches, muscular branches and 5 genicular branches. These are the 5 genicular branches: superior medial, superior lateral, inferior medial, inferior lateral, middle genicular arteries. All these are branches of the popliteal artery. Now middle genicular artery, it pierces the oblique popliteal ligament of the knee and supplies the cruciate ligaments and synovial membrane of the knee joint. And medial and lateral superior genicular arteries, they wind around the corresponding condyles of femur deep to the hamstring muscles. And medial and lateral inferior genicular arteries, they wind around the corresponding tibial condyles
deep to the collateral ligaments, and these arteries form the anastomosis around the knee joint. Okay. Now popliteal pulse, this is one clinical aspect. Okay, you have to measure pulse at different areas in your medicine. Okay, brachial pulse, radial pulse, femoral pulse, popliteal pulse. Okay, also the dorsalis pedis artery of the foot. Okay, so popliteal artery is difficult to palpate as it lies deep, covered by strong popliteal fascia. To palpate the popliteal pulse, you have to flex the knee to relax the popliteal fascia and hamstring muscles and feel the pulsation by pressing deep against the lower part of the femur. Absence of popliteal pulse indicates compression of the femoral artery. Okay. Now these are two clinical aspects. Popliteal artery hemorrhage occurs due to trauma to the popliteal artery, mostly due to knee dislocation, and leads to popliteal artery hemorrhage. And popliteal artery entrapment syndrome. Popliteal artery runs or variations in the origin of gastrocnemius may lead to popliteal artery entrapment syndrome. In between the two heads of the gastrocnemius, the artery is passing. So, if there is variation in origin of the gastrocnemius, there may be entrapment syndrome. It produces intermittent claudication, that is pain due to insufficient blood supply in the leg. Main supply of leg is this popliteal artery. Next is popliteal artery aneurysm, that is also a common aneurysm. Abnormal, and what is aneurysm? Abnormal dilatation of popliteal artery, and most common of the aneurysm of peripheral vessels, accounting for almost 85% of cases. Okay, and presents as a pulsatile midline swelling in the popliteal fossa. See, here is the dilatation of the popliteal artery, aneurysm formation. Next is Becker's cyst, that is also known as popliteal cyst, fluid-filled swelling, synovial bursa that lies deep to the tendon of the knee joint through the fibrous capsule. That means synovial projection. Okay, synovial membrane along with the synovial fluid projects in the popliteal fossa. It will form Becker's cyst. Okay, so these are the description of popliteal artery: beginning, termination, relation, branches. If it can come as a short note, you have to write all these points. Okay. Next is popliteal vein. It is formed at the lower border of the popliteus muscle, where the artery is ending, vein is beginning there. Okay. It is formed at the lower border of popliteus by fusion of veni comitatus of anterior and posterior tibial arteries in the lower part of the popliteal fossa, and it crosses the popliteal artery along with the nerve superficially. And how it terminates? Popliteal vein continues as the femoral vein at the adductor hiatus. These are the tributaries, small saphenous vein, and veins corresponding to the branches of popliteal artery. Veni comitatus of anterior tibial artery and posterior tibial artery, these join to form this popliteal vein. Okay. Next we go to the nerves. Tibial nerve, major nerve, supplies the posterior compartment of the leg. This is it descends vertically downward. Root value is important: L4, L5, S1, S2, S3. Fourth is largest terminal branch of sciatic nerve. It runs vertically downward in the popliteal fossa from its superior to inferior angle. Here is the superior angle, inferior angle. Okay, crosses superficially by the popliteal vessels from lateral to medial side, and lower down it continues in the posterior compartment of the leg here. Okay. Branch see, these are the branches: muscular branch, cutaneous branch, articular branches. Muscular branches of tibial nerve supplies the medial and lateral head of gastrocnemius, here plantaris, soleus, and the popliteus. These muscles are supplied by tibial nerve.